animals, and humans, of course. Speaker, sir, Verna Industrial Estate is known world over to house renowned pharmaceutical manufacturing facilities and units. The same and one of the main requirements for a pharma unit is a clean, pollution-free and ambient conditions. Speaker, sir, one constantly reads and learns of various delegations coming from all over the world to conduct audits of these units. Because Verna Industrial Estate is known to have units that export their manufactured products world over. I remember some years back, we even had the US FDA that came there. We even had the privilege of having ex-President Bill Clinton coming with a team to conduct a study on the facilities available at Verna Industrial Estate. As a consequence to it, I know that millions of dollars worth orders were placed and pharmaceutical products were taken to various parts of the world. These accredited agencies who undertake manufacturing audits will find the ambient air polluted on account of garbage, processing, flaring of biogas, etc., which consequences will be disastrous for the pharma units, would disturb the entire atmosphere around the place. Many units may have to shut shop, Speaker, sir, as a consequence of which there will be layoffs and there will be a lot of retrenchments. I therefore demand, Speaker, sir, a genuine EIA, Environment Impact Assessment, besides a social impact assessment, be conducted immediately. Speaker, sir, I know the Honourable Minister is going to stand up and say, we have conducted an environment impact assessment and the report is in our favour to set up the plant. But let me tell you, Speaker, sir, never have I heard that the consulting agency submits to its client, and in this case, client was Government of Goa, a draft environment impact assessment report. The government, the government that appointed them to conduct this study goes through this draft impact assessment report, makes necessary corrections. Sometimes they say encloses or includes suggestions made by various other agencies, sends it back to them, and they in turn resubmit it to the government. Speaker, sir, this seems a farce. And why do I say farce? Because the draft is sent to you for your approval. If it is genuine, they should have given the final report once and for all, Speaker, sir, and not submitted a draft assessment report. Speaker, sir, as I said earlier, Verna was selected as a consequence to the Marmagua garbage problem. Speaker, sir, I would like to ask the Honourable Minister whether an NOC has been taken from the Airport Authority of India because Verna Industrial Estate forms part of the funnel area. Speaker, sir, I would like to know whether in this environmental impact assessment report, the opinions, the suggestions of the various local bodies have been factored in. Speaker, sir, I would like to know who are the members of that Marmagua committee, the committee that was formed to study the Marmagua problem. Who are the members? What were their qualifications?
Are there authorities in garbage treatment plant, or are they A, B, C, D just put together into a committee? Speaker, sir, having said it, I would also like to request the Honorable Minister that to preserve the sanctity of the pharma zone, people's health in the surrounding areas, protection of children and pediatric growth, conservation of the utility of the land mass, ensure that the required statutory processes are followed, even if unmandated. This area, if you go ahead with this project, will be forever degraded beyond reparation. I therefore appeal to you, let us not be rigid, let us conduct a thorough study, let us relook into this decision if required. I agree, we require a garbage treatment plant, but I would appeal to you, be sensitive, relook into the location, for which the people will be ever so grateful. Speaker, sir, coming to factories and boilers. Speaker, sir, the Factories and Boilers authorities have empaneled or accredited various agencies like engineers, structural engineers, to conduct a structural audit of a factory premises. They have identified or empaneled doctors to conduct medical checkups and audits of the health of the employees of that factory. They have empaneled auditors to study the sound, lighting, and other safety factors within the factories. I fail to understand, Speaker, sir, whether Goa is privileged to have just a few persons who are fit and eligible to be empaneled as structural engineers, as doctors, as sound, lighting, and safety authorities. To me, Speaker, sir, it is a racket. The Honorable Minister would be doing a big favor to industry if he relooks into the charges that are being charged by these various agencies. They are fleecing the small-scale industrial unit. Trust me, I am telling you, look into it. Are you trying to tell us that the facilities of the government, the medical facilities of the government, are incompetent? They are not in a position to check on the medical health of the workers? Why should we go and pay thousands of rupees per worker with this particular doctor? Look into it and undo it. Don't give monopoly to these various agencies. Speaker, sir, we have in Goa the privilege of a renowned engineer, Shri Madhav Kamath. He's known across the country to build bridges, to build big structures. But believe me, his signature is not recognized by your department as a structural engineer. I think there is something drastically wrong, Speaker, sir. And therefore, I appeal to you, look into it. To me, it is a big, big racket. And this racket has to be, I know you personally. And I believe you are competent and you are a strong man who can undo this if need be. Speaker, sir, I will come to the collectorate. There is a problem that I have, and I fail to understand why it is a problem. Speaker, sir, I have a case where a young girl of 3 years, born in an ST family, seeks an ST certificate because she wants to give it to the schools or claim other government schemes. Her father has an ST certificate. Unfortunately, her father died. Her sister has an ST certificate.
But today when the mother of this child goes to the collectorate, or rather, if I stand to correct myself, when this mother applies online for an ST certificate for this particular child, her application is rejected. Why? Saying, submit us proof before the year 1968 that her elders, her grandfather was a member of the ST community. Question number one, if her father was not ST, how does he have an ST certificate? If her sister was not ST, how does the sister of this child have an ST certificate? I request the Honorable Minister to re-look into this and ensure that the ST community get their certificates promptly. The father has the certificate, the sister has the certificate, but this 2-3-year-old child cannot get it because the mother is not in a position to submit proof that their ancestors who were born before 1968 were also ST. I think this is a big injustice, Speaker, sir. I fail to understand how a child of an ST man is not ST. There is something wrong in our system which you have to look into and correct. Speaker, sir, I know many are going to speak on this. I request the Honorable Minister to evolve a system wherein Munka cases are disposed fast. I know at times the Mamlatas are overburdened with things other than these cases, maybe elections, maybe something else, but we have to evolve a system because people are suffering. Speaker, sir, I would also like to compliment the team from the collectorate who during the recent floods acted promptly and definitely did reduce the sufferings of many a person. Thank you, Speaker, sir. माननीय सदस्याक एक विनंती आसा की टायमाचे भान दवरून जो टायम आमी फिक्स केल्लो आसा सभागृहात की 2 वरां ह्या सायडीन आनी 1.5 वर रुलींग सायडीन, तर सगळ्यांनी थोडे कर्टेल करचे उलयत आसतना आनी काही मुद्दे असल्यार ते रिपीट करचे न्हू अशी म्हजी विनंती आसा. माननीय सदस्य युरी आलेमांव. Speaker, sir, I rise to support the cut motion and oppose the demands. Speaker, sir, speaking on settlement and land records. Speaker, sir, ह्या दिसांनी एक मोठे लँड स्कॅम जे म्हाका दिसता SIT जे लोकांक इतल्यो म्हाका दिसता 90-95 प्रॉपर्टीज हें लोकां मदें आहा. What is the reasons for this, Speaker, sir? Speaker, sir, there are several officers in this particular department जे हे सगळीं कामां करताय. जेन्ना स्पीकर सर हे एजंट म्हणून आसताय, असले एजंट आमकां जे ही 1 in 14 बी चेंज करपाक पयशे घेवन आनी ते सारके थिंग ऑफिसांतू आसताय आनी आसताय आसतना स्पीकर सर हे आज एक कॉमन प्रॉब्लम जाला. जेन्ना हे आमचे थोडेशे भुरगे भायर जेन्ना भायर वता तेन्ना जेन्ना येयल्यार तांकां ते रिकॉर्डान तेंगेलें नांव आसनाय. आय थिंक वी नीड टू टेक स्ट्रॉंग एक्शन अगेन्स्ट दीस. दी गव्हर्मेंट हॅज appointed an SIT, but I feel jenna ye munshak jenna when the people are caught, when arrests have been made, there is definitely a nexus. The nexus needs to be bought out, and there will definitely be common names because ye म्हाका दिसता आतां कितलीशी वर्सां जालीं हे घडोवन येता. सो स्पीकर सर हेजेर सरकारान म्हाका दिसता एक मोठो प्रॉब्लम. दुसरें स्पीकर सर जेन्ना कलेक्टरेट साऊथ गोवाचे जेन्ना आमी उलयताय जे हे मातानी साल्दाना एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग जे काँग्रेस सरकारान प्रपोज केल्लें आनी तेजें इनॉग्रेशन 2012
जालें. स्पीकर सर, आज तेजे कंडिशन इतलें बॅड आसा. When we go there, the toilets around there, जे सिलींग आहा, जे फॅन चलनाय, हें सगळें म्हाका दिसता स्पीकर सर आमी मोठे मोठे प्रोजेक्ट कोताय. मेंटेनन्साक म्हाका दिसता स्पीकर सर हूंय ना हूंय आमी एक प्रोविजन करपाक जाय. We cannot blame the staff. There are working day in day out, but we cannot blame them. Lift थिंगा चलनाय. हांव 2-3 पुसा लिफ्टीन बंद जालो. हें स्पीकर सर आमकां दिसता हेजेर सरकारान, बिकॉज दीज आर मेन बिल्डिंग्स, आनी हे बिल्डिंग जेन्ना सारकें लोकांक त्रास जाताय, हेजेर सरकारान म्हाका दिसता हूंय ना हूंय एक लक्ष घालपाक जाय. कित्याक सरकाराक आज जेन्ना 1 मिनटान ते 33 lakhs मोडपाक शकताय, इतले पयशे सरकारा कडेन आहाय 18 मिनटाचे सेरेमनीक, जाल्यार हे मेंटेनन्स करपाक कित्याक जायना स्पीकर सर. With regards to the disaster management, I feel that the staff is there, but the disaster management could not control the recent floods. They tried their best, because if we take the numbers, Junache 1993 जावं 2010 जावं, the recent havoc that was created, this is not a new phenomenon to Goa. कित्याक एवरी टायम हे डिजास्टर जावपाचें म्हाका दिसता सरकारान हेजेर लक्ष घेवन एक बरी सायंटिफीक स्टडी करपा जाय. कित्याक the disaster management was very active, the South Goa collector was very active, but there were no equipments provided. जे पारोडाच्या गांवांत जालें जेन्ना disaster management जालो, at that time the people were trapped. And the Honorable Chief Minister also travelled there. Amgele constituency in Toyelo. And the people told them that they were having some problem with the disaster management helpline number. That it was, when there is so much pressure on them, how can they function, Speaker Sir? Magadista, there has to be a lot of provision, a lot of funding given to them. They have a state disaster relief fund. This state disaster relief fund, Speaker Sir, je monsoon preparation it has to be given to local bodies, because this is not a new phenomenon, it always happens. So, म्हाका दिसता हेजे सरकारान एक हे सारके इम्पॉर्टंट जावपाक जाय. स्पीकर सर, जेन्ना ट्री कटिंगाचे, जेन्ना लोक आमचे बरे येताय की देर इज डेंजरस ट्रीज ऑल अराउंड मनसुना हुणे, वी ट्राय to move a file, we need the permission of the collector. The department is not equipped with talented tree cutters. They need to be identified well in advance. And ye je tree cutter hai, enka म्हाका दिसता सरकारान पयलेच हायर करपाक जाय. पयर कुंकोळच्या गांवांत आमगेलें जे इगोजे मुखार आजून एक झाड आहा, मुगेलें ऑफिस आहा. Time and over again, Speaker Sir, we have asked or requested, but there is somewhere the failure. I believe that this is a phenomenon everywhere, all over Goa. It is not only in my constituency, but the government needs to anticipate these failures, Speaker Sir. I believe there are a lot of vacant jobs also in the South Goa collectorate. I think you should fill these, because it has been quite a while now, Speaker Sir. Speaker Sir, there is also a major failure with the flying squads. Whenever there is a problem of illegal hill cutting, whenever there is some encroachments or some land fillings done, these flying squads in connivance with these illegal operators, Speaker Sir, dogai men, Speaker Sir, they combine together. I can give you an instance because I quoted that instance yesterday. Amche jenna parodaच्या गावांत the flying squad was asked to come on site, and basically he leaked that information that the complainant was then later attacked. I can bring this to the Honorable Minister. He was attacked because these guys are part of this nexus. Most of these guys, these officers, Speaker Sir, they combine down. Ye, म्हाका दिसता, these flying squads need to be also well equipped.
They come, they say the car is not there, there is only one car, all sort of these teething problems. These hill cuttings, all these sort of things need to be taken very seriously, Speaker sir, because otherwise there is no reason. Illegal jata bond जावपाक जाय, Speaker sir. With regards to revenue and the Komdadi je आज तुम्ही एक म्हाका दिसता एक amendment हाडपाक सोदता. I request the dynamic minister to take all the stakeholders into confidence, because without taking them, we have survived. These Komdad muntai ti amna itli orsa zali. So why change the laws? This, Speaker sir, the Honorable Minister has to make sure that they are taken into confidence. Je म्हाका दिसता, Speaker sir, एक Major Ports Act म्हणून येलो. And today, because of this act, the state government has lost its powers. It is detrimental, Speaker sir. And jenna ye Major Ports Act म्हणून pass zale, आज जे MPT च्या गावांत जाता, wherever, they don't give a damn for what is happening. Tanka म्हाका दिसता, this was a complete failure, Speaker sir, on the part of the government. In regards to the Bhumiputra, mu ek bill काढले, Speaker sir. Gelte assembly, and it was bought in the wee hours in the morning, and the mugaroila. Pun Speaker sir, eslim bila janna atta. It is taken forward. There is no doubt, but there is no clarity on why and what is with this. Bhayil lokank, migrant ank bhi amka happy kon goinkarak kide meda, Speaker sir. With regards to labor, म्हाका दिसता जे हे सडन रिट्रेंचमेंट जाता, कालच्या दिसाक मायनिंगाचे जेन्ना हे वर्कराचो हे प्रॉब्लम जालो, we need to have some mechanism where some responsibility is fixed on these companies. If their bank balance is so good, then why can't they सदांच हे गरीब लोकांक त्रास कित्याक? Why, Speaker sir, are these workers retrenched? Mining जावं दुसरे जायते field, they have been there for so long. We have got several representations, Speaker sir, to raise these issues. Building workers fund scam म्हणून जालें. What is the status of that, Speaker sir? Building workers fund scam. And what is the measures the government takes to stop such scams? 2011 एक बेकारी भरता म्हणून जे लोकांक दिवपाक जाय, हे एक आमचे म्हाका दिसता माननीय आदले स्वर्गीस्त लेट मनोहर पर्रीकर had proposed, जे आमगेले भुरगे आहाय बेकार आहाय तांकां हे प्रोविजन जावपाक जाय म्हण म्हयन्या अमके पयशे. तेजे कितें जालें, Speaker sir? जे कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आहाय आज, they are so much, they are all over the place. इतले वर्सां जालीं आमचे बरें येताय. GMC आहाय, दूसरे building आहेत, 4 years, 3 years, 10 years, 15 years. They come to us, Speaker sir, expecting us to ask the government की बाबा हांकां तुमी परमनंट केन्ना करतले, कितें प्रोविजन आहा तुमगेलें, Speaker sir, करपाचें, ओ एमी एशें रावपाचें. There were some norms made that 5 years would be taken as 5 वर्सां मुखार would be taken as a base, but absolutely no policy in the front of the government, Speaker sir. 50,000 जॉब हो सरकार गोंयकाराक दितलो म्हणून इतलो बोवाड केलो, Speaker sir. 11,000 जॉब गव्हर्मेंटाचे डिपार्टमेंटान दितले म्हणून 37,000 जॉब हे दुसरे बोर्डांतल्यान दितले म्हणून हेमी सांगलें. टुडे the unemployment index of Goa is one of the highest in the state. So, Speaker sir, we need to seriously introspect on this subject, because when the youth are unemployed, they go to various other sectors. And they might भायरूय वचपाक शकताय. आज कोविडा लागून इतले त्रास जाले, Speaker sir. So the government needs to come out with these policies, Speaker sir. And there has to be some merit. आज, Speaker sir, जेन्ना जोरी तोर आमी एक question घातलेलें, and it was surprising, and it is a fact that the ruling benches or a particular minister, his constituency gets the amount of people from that particular belt
in that particular portfolio, you will see the amount of PWD engineers in one particular constituency. You will see the health workers in one constituency. You will see civil aviation people in one constituency. Ye kityak zata hai? We have talent all over in our constituency, Speaker Sir. Why such unbiased approach? So, Speaker Sir, ejeruy म्हाका दिसता एक बारीकशें सरकारान नदर घालपाक जाय. Speaker Sir, kabar kota. With regards to science and technology, I know we have a dynamic minister, as I said at the start, because I know his potential. But, Speaker Sir, in my Kunkolim constituency, there were several projects taken as on PPP basis. But today, there is a failure, Speaker Sir. The garbage disposable mechanism, inga motto problem ha. We have one of the biggest landfilling sites in the state. And Kunkolim, Speaker Sir, at the start in the year in 2007, had a proper mechanism, a proper problem. But today, Speaker Sir, I would request the Honorable Minister that I would come to him and he should also, Speaker Sir, come to my constituency, and I'm sure that he will possibly help the people. Secondly, Speaker Sir, जे आमचे चांदोरान गिरदोलीन ये आनी माकाजान हिंगा म्हाका दिसता गार्बेजीचोय मोठो प्रॉब्लम आहा. There is fear and anxiety in the minds because of where this garbage of these people, how do we go about it? There is a Kurchorem plant coming up. But, Speaker Sir, you all need to come with clear mechanisms that where is this waste and how it will be treated. There is hazardous waste, Speaker Sir, that comes from the industrial estate. जे कुंकोळच्या गावात आमचे एक इंडस्ट्रियल इस्टेट आहा, थिंगा एक ये वेस्ट कितको आमी डिस्पोज कोतले. Does the government have any effective mechanism for that? Speaker Sir, जेन्ना फॅक्टरीज एंड बॉयलर्साचे उलयतना जे मंत्री हिंगा बसून आय तेजे नोदरी हांव हाडपाक सोदतां. आमी एक प्रश्न गायल्लो की कितली इन्स्पेक्शनां जाल्याय कामू आमगे इंडस्ट्रियल इस्टेटान, आनी 5 वर्सांनी म्हाका दिसता 5 वर्सां जालीं फॅक्टरीज एंड बॉयलरां इन्स्पेक्शनां जालें. आय कॅन शेअर यू दी आन्सर्स, Speaker Sir. But there are several people that have died in the form of several accidents there. तुका खबर आहा कितले मनीस मेले. This is a ticking bomb. आनी हे जे भायले इंडस्ट्रियलिस्ट जे मनीस थिंगा आहाय हे इतले कोट्यांनी रुपया कोते, आनी आमगेलो गरीब लोक आमकां कुंकोळकारांक केसलोच तेजो म्हाका दिसता बेनिफीट ना. आनी वयल्यान हिंगा मनीस मोताय. सो हेजेर तुमी लक्ष घालपाक जाय, कित्याक एक दीस मंत्री माय स्टेटमेंट येता that strict action will be taken. तेज नंतर, Speaker Sir, ते हुंय ना हुंय तेज मुखार कांयच जायना. Speaker Sir, काबार कोता. सो दुसरे जायत उलयलाय, Speaker Sir, कितले आहले, पण एक आमी लक्ष दवरपाक जाय. जेन्ना हे एनिमल हजबंड्री, we have failed to support dairy farming in the state. There are no animal shelter homes, and there is failure in controlling stray animals. मंत्रीन एक म्हाका दिसता एक 108 भाशेन कितें प्रपोज केला, पूण म्हाका दिसता, Speaker Sir, तेजी एक बरी गरज जाय. आनी आमकां एक बरी पॉलिसी जाय. ही पॉलिसी तुवें मुखार बरे भाशेन आमकां हें दितलें म्हणून आमगेले एक वेटिनरियाचें ऑफिस आहा थिंगा कुंकोळच्या गांवांत. थिंगा केसली सेवा ना, केसली एब्सोल्युटली नो. सो थिंगाय हांव मागता तुवें थिंग येचें आनी तेजेरय लक्ष घातलें म्हूण हांव रावतां. जे फिशरीजाचें उलयतना, Speaker Sir, लास्ट उलयता, म्हाका दिसता जेन्ना पॅन्डेमीक जालो आमगेले हे फिशींग जे बिजनस आहले भावांक, म्हाका दिसता चोड हेजेर म्हाका देवर इन कंप्लीट डिजास्टर जालो, बिकॉज देर वॉज नो बेनिफीट फ्रॉम द स्टेट गव्हर्मेंट, नो रिलीफ गिवन टू देम. आनी आज जेन्ना ते धंदो करपाक सोदताय, द स्टेट ऑफ द जेटीज is not in very good condition. These jetties, Speaker Sir, you have to work on that, work on more ways on where healthy fishing things are done. Thank you, Speaker Sir. माननीय सदस्य कार्लोस पेरेरा. Honorable Speaker,
I rise to support the cut motions and oppose the budget. आमची agriculture म्हणटात आमी मोत्तात म्हण. But what is going on? Many people are not seeing. आमचे कायदे आहात ते revenueचे आसात ते. These are agricultural laws which are being controlled by Revenue Department. And that is the Agricultural Tenancy Act. The decline of agriculture, आमी accept केला when we did a stray cattle scheme by the government ago on. Uttara esha ahat tinga. Agriculture today is on the decline. The few enthusiastic farmers who still would like to pursue agriculture have to spend large amount of money to fence their agricultural crops so as to prevent stray animals from destroying their standing crops. And magi to scheme काडलो आहा. Tenga income येता तो sufficient ना. Machinery आणि labor charges आहात ते इतले म्हारग जाला ते कांय धंदो बरो जायना तेंचे. म्हूण अजून आहात लोक. अजून लोक आसात की कोण रेडी आहात ते शेतकारी आनी शेत रोवपाक. म्हूण आमचे एग्रीकल्चरल टेनन्सी एक्टा एक प्रोविजन आसा. तो प्रोविजन टेनन्सी म्हणलो टेनंट डेफिनिशन. Section 223. Tenant means a person who on or after the date of commencement of this act holds the land on lease and cultivates it personally and includes a person who is or was deemed to be a tenant under this act. A definition apurmane who on or after the date of commencement of the act. On or after mulole, even after the tenancy act has come, to get shet ropa gel zalya to tenant zatlo. Why will I give my land to someone to till, to become a tenant and lose my land? Ki te ek party te shetkari atin gele as a tenant, he gets the benefit of the law and the landlord loses the land. So if you want to really do this, I think this benefit of Agriculture Tenancy Act काढले त्यांना ते शेतकारी आशिल्ले त्यांना ते टायमाचे तेंक बेनिफिट दिवपाक ते हो कायदो हाडला. म्हूण पर्मनंटली अशें करून दवरल्यार आहात ते लोक शेत रोयच नाय कित्याक तेंकां पयशे नाय शेत रोवपाक. ते दुसऱ्या पासून शेत रोवपाक दिसनात आनी आमी एग्रीकल्चर अशें ऑटोमॅटिकली मोतले. नाव आमगे जॉयंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेनंट्स म्हूण आसा. ते शेतकाऱ्यांचे टेनंट्स असोसिएशन आसता आनी आतां ते कितले आहात ते जाणटे जाले कितले मेले. एक गांवांत फकत 7 टेनंट आहात, दुसरे आसले ते सगळे मरोन गेले. एकले चेअरपर्सन आहा तेजे टेनंट्स असोसिएशन, ती आतां 3-4 वर्सां बेडाचेर आहात. ती केन्ना भायर सरना, शेतां रोयना. तिगे नातू पासून रोयताय म्हूण ती भायर सरनात म्हूण ती चेअरपर्सन. आनी ते 7 जाण आहात देखून ते फकत 7 जाण चलयतात ते टेनंट्स असोसिएशन आनी सगळ्या शेतकारांक प्रॉब्लेम जाता. आतां तेंची सक्सेशन एज पर सेक्शन 14 ऑफ एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्ट, दी टेनन्सी इज हेरिटेबल. आनी आमचे कायदो म्हणटा थिंगा दॅट आय जस्ट रीड दिस पार्ट. द अलॉटमेंट ऑफ अ सेपरेट नंबर to any portion of the land for the purpose of land records or land survey under any law for the time being in force shall not by itself amount to a subdivision or partition for the purpose of this subsection. This is heritability of tenancy. म्हणलो केन्ना टेनंट मेलो तें भुरग्यांक दिवपाक. मामलादार फायल घेवन बसून आहात थिंगा. कोण एप्लिकेशन गेल्यात ते चिंतात अरे 4 जाण आहात, हे धाकले शेत 4 जाणां कितको करूं जातात आनी फायल पेंडींग आहात थिंगा. They are not making new people as tenant members of the association. They are not including them. Those who genuinely want to come are giving up hope. Ani oitai bayar and my shet roinai. So this is what is happening. This is our law and our administration which is actually killing this tenancy and the agricultural intent which people have got. So I feel that टेनन्सी एक्ट चेंज करपा जाय, डेफिनेशन फकत. आनी आमचे मामलादाराक डायरेक्शन दिवपाचें. ते एक पार्टी सक्सेशन डीड हाडलो, तेंचे नांव चडोवपाचें थिंगा फॉर्माचें. नांव चडयलें म्हणलें तें सगळें एकल्याचें नांव पासून चडयलें जाल्यार दुसऱ्यांगे रायट वचना. सो दीस इज वॉट दे शूड नो एंड दे कॅनॉट स्टॉप पीपल फ्रॉम डुईंग दीस थिंग्स. सेकंड थिंग इन लँड रेवेन्यू कोड आसा.
आनी थिंगा कन्वर्जन सनड जाय पडटा कितले लोकांचे जमीन आसात ते पुरयताय आनी व्हडले व्हडले घर बांदतात कन्वर्जन सनड मागनात कितले इल्लिगली शेत पुरयताय जमीन पुरयताय नॉट ओन्ली शेत थोडे शेत आसात नॉन एग्रीकल्चर दुसरे एग्रीकल्चरल टेनंटेड एग्रीकल्चरल कित्याक एग्रीकल्चरल फिल्ड्स पासून आसतात भाटकाराचे पूण टेनंटेड फील्ड आसात तुमकां खबर आसतलें की 1991 आमी गोवा लँड यूज एक्ट हाडलो तो कित्याक हाडलो कित्याक तेन्ना एग्रीकल्चरल 5th अमेंडमेंट एक्ट चॅलेंज केलो ते भाटकारान तेन्ना हायकोर्टान ते जिखले मागीर आमचें सरकार सुप्रीम कोर्टाक गेल्लें एंड द बीग आर्ग्युमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट वॉज you are only taking land from the landlord and giving it to the tenants. There is no agricultural reform. There is no purpose of agriculture. आमचे सरकारान एफिडेविट दिल्ले सुप्रीम कोर्टान सांगपाक की आमी जमीन कन्वर्ट करून दिसनात म्हूण सो मागीर एक ऑर्डिनन्स हाडलो आनी उपरांत हो कायदो हाडला दॅट एग्रीकल्चरल टेनंटेड लँड वील नॉट बी कन्वर्टेड पूण आयज हो सांचोय सगळे कन्वर्ट करतात परमिशन आहा ना परमिशन घेयनासतना कन्वर्शन करतात सो दीस इज वन थिंग आमचे आमचे तलाटी आहात ते कितें करता मामलादार आहात ते कितें करतात डेप्टी कलेक्टर हू कंट्रोल्स द कन्वर्जन ते कितें करतात ऑफिसान बसतात आनी रावतात ते एप्लिकेशन येतले कंप्लेन येतले लोक गांवांचे झगडले म्हूण थिंगा आनी मागीर थिंग कलेक्टरान पावतले वाय डोंट यू कंडक्ट टायम टू टायम इन्स्पेक्शन्स वाय डोंट यू मेक अ रिपोर्ट सो आय थिंक दीस कायंड ऑफ थिंग्स कॅन बी स्टॉप कित्याक असले पुरयताय तेन्ना मागीर फ्लडिंग जाता दुसरे जाग्यार सो आय थिंक the government can look into this and take it. There's also one more thing. We are having, in Karnataka, we are having geotagging of properties. This is protecting the lands and the plots so that, you know, all these details are given there. I make a suggestion to include in the budget and the revenue department can take this for geotagging of the property so we don't have this kind of sales which are taking place. One more thing which is there. Ami sogle uloyta te frauds at mon sales ata in of lands. Kitle sales atat. One of the reasons, according to me, why these sales are taking in a higher scale now, कित्याक सरकारान चिंतले तेन्ना एक पाटी सेल डीड केलो म्युटेशन ऑटोमॅटीक करपाचो पयलीं आमकां नोटीस येताले तुमची जमीन विकली जाल्यार नोटीस येताले आतां नोटीस येना डायरेक्टली वयता आनी डायरेक्टली म्युटेशन जाता सडनली तुजे फाटल्यान म्युटेशन जालें आनी तुगे बाट गेलें तुका खबर ना मागीर एक दीस उक्ती केल्या वेबसायट तुगे नांव ना थिंगा सो दीस इज वॉट इज हॅपनिंग आय थिंक यू नीड टू रिस्टोर दीस not for automatic, but to issue notice and then carry out the mutations. Next, I want to speak on demand number 65, which is animal husbandry. Stray cattle menace, to आमक सगळ्यांक खबर आसा दिसा गेल्यार राती गेल्यार stray cattle आसताच आमच्या रस्त्यार आनी ते केन्ना बंद जायना. Under Panchayat Raj Act, एक provision आसा की section 112C. Now this is very important, which everyone should know. It shall be the duty of every police officer and the panchayat or the block development officer to seize and take to any pound for confinement therein any cattle found straying in any street or trespassing upon any private or public property or causing damage thereto within the limits of the panchayat. आमची आतां 3 ऑथॉरिटी आसात पुलीस आसा पंचायत आसा आनी BDO आसा ते कितें करतात कोण एक्शन घेयना पंचायतात म्हटलें आमी बाबा नात कित्याक एडमिनिस्ट्रेटर आसा म्हूण एडमिनिस्ट्रेटराक पावर आसा पंचायत सेक्रेटरी पावर आसा आनी पुलीस कितें करतात पेट्रोलिंग करतात तांकां दिसना आनी BDO कितें घारे गेलो न्हिदलो सो यू हॅव टू बी एक्टीव इफ देर इज अ ड्युटी कास्ट अपॉन यू बाय द एक्ट यू हॅव टू टेक एक्शन अदरवायज यू गो होम एंड सिट परमनंटली एट होम दीस इज नॉट रायट कितले लोक पडले कितले लोक बैल आनी गाय दिसनासतना एक्सिडेंट जाले पांय दोंगे फोडले So I know that people have had problems, and every day this is a problem because vehicular traffic is having problem. And anek ek asa, every village panchayat has to have a cattle pound. My cattle pound gayali tanna cattle owner ani upa jata ani magun jata. Te cattle sold mon and poish fari kotle and otle. Ata ek scheme kadla cattle scheme, impounding scheme. तेच तुमी गांवशालात धाडटात आमच्या आल्दोना पंचायतीक अबाउट 13 लाख गांवशालाक फारीक केला म्हयन्या गांवशाला बील दिता आमकां आमगे पंचायतीक आमकां कसलो फायदो आमची गाय न्ही ते आमी धाडना कित्याक फकत रस्त्यारसून धाडला थिंगा ते गांवशाला पयशे कोत्तात ते दूद विकतात ते आनी शेण विकता आसतले आनी सगळे विकतात ते पयशे कोत्तात वयल्यान आमी फारीक कोत्तात तांकां
So I think there's a leakage of revenue by using an indirect means of giving the money to these gaushalas. It's a good thing if the gaushala is taking care of my cattle. It's like a dog shelter. हांव भायर वयता सोडून मगे खंय कॅरटेकराक दिता मागीर हांव फारीक कोत्ता मागीर येतलो परत वतलो म्हण हें पंचायतीक एक गाय आनी कांय न्ही थिंगा सो पंचायत दिता आनी पंचायत्यो फारीक कोत्ता सो दीस इज कंप्लिटली रॉंग एंड आय थिंक वी शूड करेक्ट दीस एंड स्टॉप मेकिंग पेमेंट्स नेक्स्ट इज डिमांड नंबर 72 सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजी हांवें काल सांगलेलें आमी MRF फेसिलिटी ना म्हूण पंचायतीक आल्दोना पंचायतीक आल्दोना पंचायतीन कंस्ट्रक्शन वर्क्स करूंक जायना कित्याक कंस्ट्रक्शन लायसन्स दिवपाक जायना हायकोर्टान एक ऑर्डर दिल्या बंद कर म्हूण आनी तूं MRF फेसिलिटी सेटअप करना त्यात पासून तुज्यान कंस्ट्रक्शन लायसन्स दिवपाक जायना आतां फ्रॉम लास्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर हें आमचें बंद जालां आनी लोक रडटा कित्याक पयशे भरले थोड्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट सायन केले थोड्यांनी सगळे प्लॅन रेडी केलो ते आजून पासून तेंगे बिल्डींग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट जालें ना So my request to the government that you have to help the Aldana Panchayat to attend to this issue immediately. Magi next amche garbage. At mak dista khunyi wasto city nos or gawan os. This is becoming a menace for whole of Goa garbage. Garbage ami sagle faqat ami ni tourist pasun udaytay bhayr. Dustbin ahat tinga. Garbage bin board ahat ting 500 meters ahead garbage bin kai na tinga. आनी पंचायतीक सरकारानी अरेंजमेंट करपा जाय थ्रू द वेस्ट दीस डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजी टू प्रोवायड गार्बेज बिन्स एटलिस्ट हांव सांगना सगळे घरा दी म्हूण बट एटलिस्ट टू पुट देम एट मेन प्लेसीस बाय द पंचायत टू मॅनेज दीस सो दॅट यू हॅव वन पर्टिक्युलर पॉयंट हुंय ते गार्बेज उडयतले एंड देन दे वील कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम देर बिकॉज मेनी पीपल डोंट हॅव दीस फेसिलिटीज फॉर कलेक्शन एंड स्टोरेज एंड गिविंग सबमिशन ऑफ गार्बेज One last issue I want to speak on is Bangini solid waste treatment plant. This zomin was acquired as a landfill site. And under Rule 19, Sub Rule 2, there is a provision there for the criteria for setting up of a management plant. Te criteria purmane, the rules. The operator of the facility shall design and set up the facility as per the technical guidelines issued by the Central Pollution Board in this regard from time to time, and the manual on solid waste management prepared by the Ministry of Urban Development. म्हळ्यार दोन वस्तू आहात एक मॅन्युअल आसा मिनिस्ट्रीचो आनी एक पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो गायडलायन्स ते मॅन्युअला प्रमाणे बफर झोन कित्याक हो आमचो इट्स गोईंग अबाव 250 tons per day capacity amcho Bangini waste plant. So under that, if it is above 100 TPD or more, it is 500 meters buffer zone aspazai. And if it is a landfill site, they again 500 meters. Whatever way, 500 meters. Pollution Control Board ache, Central Pollution Board asa, they reduce karo jata. Checking the ambient parameters. Ambient parameters can आता तूं स्टार्ट केली तेन्ना ambient मागीर सगळे टेस्टिंग करून जाता आनी तूं कटलें ओके आतां रेड्यूस करूं जाता पूण स्टार्टिंग रेड्यूस करूं जायना आतां सायडीन देगेर दुर्गा तेंगोनो अबाउट 1200 हावसीस आहात फ्लॅट्स येयल्याय थिंगा तुवें डेव्हलपमेंट अलाव केला आनी हें प्लांटू स्टार्ट कंस्ट्रक्शनूच जालें ना. So even if you have acquired, you can use the land for some better purpose. Don't put people in risk. Don't allow this to be another hazard for sickness and because tenka kesle sickness येल जाल्या आमकांय पासून मागीर sickness येतलो. It is not one person in that house. It will spread like a disease. It will be contagious and the whole Goa will be affected. We have to shut down. Old Goa is known to have suffered with plague and we will have this plague once again over there. Consent to establish a pollution control board on Dillo. Tinga kai mulna, what is the distance and all these parameters are not public hearings zalle tenna EC cho. Sagle lokani oppose kele. 95% of the people opposed it. I think we should not force this thing. Anek ek point asa. This is a very important point.
आमचे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमाणे दॅट इज आर्टिकल 243ZD आनी थिंगा एक डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग कमिटी म्हूण आसा. सगळे आमचे गांवांचे इवन सिटीज डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग कमिटीन प्रोग्राम करपाचो, एक प्लॅन करपाचो, and that plan has to be approved by the government, which means governance at the grassroots. Take people in confidence and they magi project hadat. तुम्ही बेश्टे हाडपा जायना, push करूं जायना तेंचेर. And in this important article 243Z A1, I'm reading this. Every district planning committee shall, in preparing the draft development plan, A, have regard to, number one, matters of common interest between panchayats and the municipalities, including spatial planning moto zago kitko use kotlo, sharing of water and other physical and natural resources, the integrated development of infrastructure and environmental conservation. If you are going to violate the constitutional mandate and force down a project, I think the government is completely wrong in this. So I respectfully submit that we have to take all this into consideration, take the people, don't force anything. It will end up in a very sad story, a black day for Goa. So this is my respectful submission, that the government should take these into consideration and act accordingly. Thank you. माननीय सदस्य चित अरुणकर. I raise to support the demand moved by the government and oppose the cut motion moved by the opposition. Speaker sir, हांगासर 3 डिपार्टमेंटाचेर उलोवंक येयला सोदता. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, फिशरीज आनी एनिमल हजबंड्री. सगळ्यात पयलीं रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट. स्पीकर सर, आमची कॉन्स्टिट्युन्सींत न्हू एंटायर पेडण्या तालुका जे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाची जी बिल्डींग आसा पेडण्या, ती खूब पोरणी जाल्ली आहा आनी त्या पोरण्या बिल्डिंगेक लिफ्ट ना. तेका लागून आमचे जाणटे लोक जर मामलेदार वा डेप्युटी कलेक्टरा कडेन वयतले, तेतून सब रजिस्ट्रार आहात त्याच बिल्डिंगेन, जाल्यार तांकां थंय वचपाक त्रास जाता. सो कोण जाणटी लोक आसात ओ हार्ट पेशंट आहात तांकां वयर चडपाक त्रास जाता. प्लस थंयसर पार्किंग प्रॉब्लम आहा. पार्किंग लोकल्सांक सोडूनच घाला, पूण थंयसरलो स्टाफ जो आहा त्या स्टाफाक सुद्दां पार्किंग जागो ना आनी ते कंजेस्टेड जाल्ले आहा. सो हांव रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटाक जाता तितले बेगीन एक रेव्हेन्यू भवन आमच्या एंटायर पेडण्या तालुका खातीर बेगिनात बेगीन घडोवन हाडपाचें. आनी ताका लागून म्हाका दिसता रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा कडेन आयज जमिनूय आहा, 2.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन तुये गांवांत म्हणजे हे रेव्हेन्यू बिल्डिंगे कडल्यान कमीत कमी 3 किलोमिटरचेर डिस्टन्सार आहा आनी ते एंटायर पेडण्या तालुकाक एक सेंटर जाता. सो म्हाजी मागणी आहा, एक रिक्वेस्ट आहा आमच्या ऑनरेबल रेव्हेन्यू मिनिस्टराक की हेची नोंद घेवपाची आनी जाता तितके बेगीन आमकां एक रेव्हेन्यू भवन पेडण्या तालुका खातीर दिवचें. तशेंच आयज पळयता आसतना एंटायर पेडण्या तालुक्यान आयज डेव्हलपमेंट म्हणटा ते इतल्या स्पिडीन चल्लेले आहा. फुडल्या 5 वर्सांक कंप्लीट पेडण्या तालुका फूल चेंज दिसतलो. आयज मोपा एअरपोर्ट येता, इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम येवपाचो आहा, आयुष्य यात ऑलरेडी कंप्लीट जाल्ले आसा. इलेक्ट्रॉनिक सिटी येता, कोस्टल बेल्टाक कितलेशेच प्रोजेक्ट्स येतात. आतां हे येता आसतना सगळ्यांक खबर आहा पेडण्या तालुक्यान चडशे लिटिगेशन मॅटर्स प्रॉपर्टीचे जे केसीस कितलेशेच पेंडींग आहात मामलेदार ऑफिसांनी. आनी 2-3 वर्सां पयलीं आमकां एंटायर पेडण्या तालुक्याक 4 मामलेदार आसले. एक मेन मामलेदार 1, मामलेदार 2 आनी मामलेदार 3. आयज थंयसर फक्त 2 मामलेदार आहा, मेन मामलेदार 1 आनी मामलेदार 1 आनी कितलेशेच केसीस पेंडींग आहा. हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल रेव्हेन्यू मिनिस्टराक की जाता तितके बेगीन हे 2 वेकंट पोस्ट आहात ते बेगिनात भरपाचे, जेणे करून आमचे स्थानिकांचे जे केसीस पेंडींग आहा ते जाता तितले स्पीड अप जावन फास्ट जातले. दुसरें म्हटल्यार खरेंच अभिनंदन करता हांव गव्हर्मेंटाचें की तेंच्यांनी डिजिटलायझेशनाचेर डिजिटल सेवा ही प्रोवायड केल्ली आसा आनी ती करता आसतना आमच्या खुबश्या लोकांक डिजिटल माध्यमांतल्यान कामां करून घेवंक मेळटात. पूण आतां आमच्या पेडण्यान जेन्ना ऑफिसांनी वयतात तेन्ना खुबश्या टायमाचेर सर्वर डावन म्हणून तांकां रिप्लाय येता. थंय गेल्या उपरांत खुबशे आमचे स्थानीक जे शेतां भातां करतात वा कामाक वयतात ते लीव घेवन रावतात आनी जेन्ना ते थंयसर वयतात तेन्ना तांकां ती लीव घेवन ते वयतात तेन्ना तांकां थंयसर रिप्लाय मेळटा सर्वर डावन आयज जावचें ना. ताका लागून मागता हांव रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा कडेन की हेचेर मातसो लक्ष घालपाचो. तशेंच पंचायतींनी जे तलाटीज आहात
प्रत्येक टायमाचेर एका एका मनशाक 3 फावटी मारचे पडटात. कसले डॉक्युमेंट तांकां रजिस्टर करपाचे ऑनलायन वा तेंचे कडेन कितें डिजिटल काम कसलें आसात जाल्यार तांकां थंयसर 3 फावटी मारचे पडटात. कित्याक ते प्रत्येक टायमार एक तर सर्वर डावन आसतलो वा तांकां रिजन जाय आसतलें तें हांव काय सांगूं शकना. पूण तेचेर सारकी नोंद घेवपाची आनी मॉनिटर करपाची गरज आसा. तांकां वायफाय वा कितें प्रोवायड करपाचें ते रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान करचें आनी हे बेगिनात बेगीन आमच्या जनतेक हे करून दिवपाचें. तशेंच फिशरीज डिपार्टमेंट आमच्या मांद्रे मतदारसंघात कोस्टल बेल्टाक एंटायर कमीत कमी 200 वयर फिशरमॅन्स आसात जेंचे व्हडयो आसात आनी ते दर्यान आपले नुस्तें धरून पोट भरतात. ताका लागून म्हाका दिसता गव्हर्मेंट तांकां 30,000 लिटर पर इयर दिता. हांव जर रॉंग आसा जाल्यार ऑनरेबल मिनिस्टरान म्हाका रायट करेक्ट करपाचो. 30,000 लिटर पर इयर. म्हाका दिसता कोविडान 2 वर्सां तेंची गेल्ली आहात आनी तेंचे पोट म्हणटा ते नुस्तेकारांचे ते व्हडयांचेर नुस्तें धरून ते पोट भरतात. पूण 2 वर्सां कोविडान तांकां कंप्लीट लॉस जाल्लो आहा. प्लस आतां पेट्रोल वाडलेलें आहा. पेट्रोल वाडल्या कारणान ही सबसिडी आसा तशीच आसा. सो हांव गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता की ही सबसिडी तेंची वाडोवन दिवची जेणे करून आमच्या फिशरमॅन भावांक मदत जातली. तशेंच कितलेशेच कोस्टल बेल्टीक फिशरीज डिपार्टमेंटाचे रॅम्प्स आहात ते आजून पर्यंत तेंचे मेंटेनन्स करूंक ना आनी ताका लागून आमचे फिशर्समॅन जे व्हडयो हाडटात वयर तांकां दवरपाक जागो ना सारको. सो बेगिनात बेगीन ते रॅम्प आहा ते सारके करून घेवचे. प्रत्येक गांवांत आमच्या वचत ते मोर्जी जावं आशव्या जावं हरमल केरी जावं हे टोटल कोस्टल बेल्टाक सगळे कडेन फिशरींचे रॅम्प आहात ना जाल्यार ते आयडेंटिफाय करचे. कित्याक सरकाराची जमीन कोस्टल बेल्टाक खुबशी जमीन आसा. ताका लागून ते रॅम्प करीत जाल्यार तांकां एक प्रोविजन मेळटलें व्हडयो दवरपाक. कित्याक ना जाल्यार कितें करतात ते फिशरमॅन्स टुरिजमाची प्रॉपर्टी आहा तेतूनय पार्क करतात. वचत ते पार्क करतात कित्याक ते रॅम्प सारके ना. सो तांकां एक बरे फॅसिलिटीज दिवचे अशें सरकारा कडेन हांव मागता. तशेंच जे जेटीज आहात फॉर एग्जाम्पल केरी जेटी ही आजून पर्यंत मेंटेन करूंक ना आनी आसा तशीच आसा. आशव्या एका गांवांत जेटी एक पुरणी आसा. ती जे जेटीज आहात कोस्टल बेल्टीक मांद्रे मतदारसंघात ते आयडेंटिफाय करचे आनी थंय एक स्टोर रूम करचो. कित्याक तुमकां खबर आसतलें की जे व्हडयेकार मोटर्स लायतात ते मोटर 1,20,000 रुपयान पडटा आनी ते आयज तांकां थंयसर रातचे थंयसर दवरचे पडटा. ते खुबशे गोश्टी आमचे कडेन कंप्लेंट्स येता की ते चोरयेक वयता म्हणून. जर फिशरीज डिपार्टमेंटान एक स्टोर रूम तांकां जर जेटी आहा ती डेव्हलप करून दीत आनी एक स्टोर रूम जर बांदीत जाल्यार तांकां ते मोटर्स दवरपाक बरें पडटलें जेणे करून ते चोरयेक वयचे ना आनी तांकां एक मदत जातली. तशेंच एनिमल हजबंड्री स्पीकर सर आयज मांद्रे मतदारसंघात 250 वयर डेरी फार्मर्स आहात. तशेंच एंटायर पेडणे तालुक्यांत 623 डेरी फार्मर्स आहात आनी तांकां तशेंच जे पेट्स म्हणजे कुत्री माजरां आयज हायब्रीड बरे ब्रिडांचे जे आयज उमेद जाता तांकां म्हणजे तांकां हे करपाक लागून ते दवरता घरान दवरतात तांकां पेट्सां खातीर हॉस्पिटल ना आनी वेटनरी हॉस्पिटल आयज गरजेचें आहा आनी एंटायर पेडणे तालुक्यान आयज आमकां वेटनरी हॉस्पिटल ना आनी ताका लागून आमकां जर हॉस्पिटलांत वचोंक जाय वेटनरी हॉस्पिटलांत वचोंक जाय जाल्यार आमकां म्हापसा वयचें पडटा. आतां येदे इतले फार्मर्स आसात जे 650 वयर फार्मर्स आहात परत पेट्स आहात आनी इतर जनवरां आहात तांकां ट्रिटमेंट करपाक म्हापसा वयचें. जर आमकां पेडणे तालुक्याक जर एक वेटनरी हॉस्पिटल मेळत जाल्यार एक बरें जातलें. हेची सरकारान म्हाजें लक्ष घालचें. तुमकां जमीन खंय एक्वायर करपाची गरज ना. आतांच म्हटलां त्या प्रमाणे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाची जमीन जी तुये गांवांत आहा थंयसर तुमी हॉस्पिटल हाडूं शकतात. हांवें ऑनरेबल मिनिस्टराकूय हेचेर कळयलेलें आसा. तेंच्यांनी इमिजिएटली घेता म्हटल्यार मातसो सिरियसली हो मॅटर घेवपाचो आनी एक आमकां वेटनरी हॉस्पिटल दिवपाचें. धन्यवाद. माननीय सदस्य केदार नाईक. Speaker sir, I stand to support the cut motion on the demands placed in this house. Speaker sir, Pilen Kumundad ही माझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता आनी स्पीकर सर ह्या पिलेन कुमुंदादी कडेन हजारांनी स्क्वेअर मिटर इन्स्टिट्युशनल जागो आसा आनी म्हाका दिसता सगळ्यो कुमुंदाद ज्यो आसा ह्यो सगळ्यो इन्स्टिट्युशनल कितें जागो आसा तेंचे कडेन
ते कन्वर्ट करून त्यांचे रेजिडेन्शियल प्लॉट करतात चडशा कुमुंदादिनी. पूण म्हाका दिसता जर इन्स्टेड ऑफ कन्वर्टींग इट इनटू प्लॉट्स जर हांगा एक बरें इन्स्टिट्यूशन हाडलें, एक एग्रीकल्चर कॉलेज जावं एनी अदर कॉलेज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द गव्हर्मेंट, जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या गांवांत आनी त्या कॉलेजीन भरपूरशें एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलें आनी ताजो भरपूर फायदो आमच्या गोंयच्या लोकांक तसोच त्या गांवाक जातलो. सो हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल रेवन्यू मिनिस्टराक टू प्लीज सी इन टू दीस मॅटर इन इफ यू कॅन ब्रिंग अ गुड इन्स्टिट्यूशन इन अ विलेज. स्पीकर सर, जेन्ना जेन्ना नॅचरल कॅलॅमिटी जाता तेन्ना तेन्ना भरपूर लँडस्लायड, झाडां पडटा घरांचेर, आनी हे जाता आसतना म्हाका दिसता आमी त्या लोकांक जे त्रासान पडले तांकां कंपेन्सेशन दिता. स्पीकर सर, वो कंपेन्सेशनाचो जो अमावंट आसता वो इतलो बारीक आसता की तेंचे ते लॉस जाला तेजे 10 ते 20% सुद्दां म्हाका दिसता ते रिकवर करना. सो हांव रिक्वेस्ट करूंक सोदता ऑनरेबल रेवन्यू मिनिस्टराक की हो जो कंपेन्सेशन अमावंट आसा हो मातसो वाडोवचो, जे करून तेंचें रिस्टोरेशन वर्क तांकां कितें लॉस जाला तितून मातसो तरी तांकां हेल्प जावचो आनी ते तेंच्या जाग्यार पडचे. डिमांड नंबर 52, लेबर. स्पीकर सर, म्हाका दिसता मिनिमम वेजीस ह्यो आमच्या गोंयांत भरपूर कमी आसा. स्पीकर सर, अनस्किल्ड लेबर 307 रुपया, सेमी स्किल्ड लेबर 368 रुपीज, स्किल्ड लेबर 423 रुपीज. इतली कमी वेजीसाचेर म्हाका दिसता स्पीकर सर आतां संवसार चलूंक शकना. इन्फ्लेशन जशें वाडलां, म्हारगाय जशी वाडल्या स्पीकर सर, म्हाका दिसता तुमी पळयलां आसतलें प्रायसीस वाडीत आसा, जावं ते तेल आसूं, वेजिटेबल आसूं, कडधान्य आसूं, पेट्रोल, गॅस सांगता ती म्हाका दिसता वस्तू वाडत आसा. आनी ह्या इतल्या कमी म्हाका दिसता वेजीसाचेर कोण आपली घर गृहस्थी चलोवंक शकना. तांकां आपलें घर चलोवंक जाय, भुरग्यांक एड्युकेशन दिवंक जाय, तशेंच कोण बरो ना घरांत आलो जाल्यार तेंचे सगळ्यांचे काळजी घेवंक जाय. सो म्हाका दिसता ही मिनिमम वेजीस जर आमच्या हितून थोडी वाडली, एक एडिशनल 100 रुपीज जर वाडली जाल्यार भरपूर फायदो जातलो आनी हे गरीब आमचे भाव भयणां आसा तांकां आपली फॅमिली चलोवपाक मातसो तरी हेल्प जातलो. डिमांड नंबर 72, सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी. स्पीकर सर, म्हाका दिसता आमी पब्लीक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्झर्वेटरी, ही पब्लीक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्झर्वेटरी सद्याक 21 जुंता हावजान आसा आनी हांवें आयकूंक आयलां की एक पर्वरी एक धाकटीशी घातल्या म्हणून. म्हाका उगडास हांव धाकटो आसतना दीस ऑब्झर्वेटरी वॉज सेट अप इन द इयर 1990 आनी ती हांव धाकटो आसतना हांव थंय वतालो आनी ती आजून पर्यंत तशीच आसा. बरी गजाल थंय आसा म्हणून. पूण म्हाका दिसता स्पीकर सर, गोवमेंटान हेजेर मातशें लक्ष घालचें आनी दे शूड प्रमोट द एडवान्स पब्लीक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्झर्वेटरी इन गोवा. म्हाका दिसता स्पीकर सर, आमच्यो नेबरींग स्टेट्स ज्यो आसा, आमचे उरलेले स्टेट आहा तेंच्यांनी भरपूर ते हेजेर भरपूर स्पेंड करता आनी जाता तितले तेंचे एडवान्समेंट, कितें लेटस्ट टॅक्नॉलॉजी आयल्या, कितें लेटस्ट टेलिस्कोप्स आयल्या, ते ह्या आपले हितून घालून भुरग्यांक एक एडवान्स स्टडीज हितून बेनिफीट मेळटली हेजी काळजी घेता. म्हाका दिसता स्पीकर सर, आमी आमच्याय सरकारान हेजेर भर घालची. अँड आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर टू प्रमोट सच पब्लीक ऑब्झर्वेटरी so that Goan students create liking towards astronomy. Speaker sir, I would like to bring to the notice of the Honorable Minister that Science Center, Miramar je Speaker sir Science Center asa, तितून at present instructor ना. आनी म्हाका दिसता Speaker sir, जेन्ना भुरगीं वता थंय तेन्ना तो इंस्ट्रक्टर न आसल्या कारणान त्या भुरग्यांक ते डिटेलिंग कांय करूंक मेळना. So I would like to request Honorable Minister to please kindly look into this matter. Speaker sir, regarding Saligaon waste management plant. Speaker sir, काही महिन्या पयलीं जो ट्रान्सपोर्टिंग व्हेकल गार्बेज व्हॅन्स आमी म्हणटा स्पीकर सर,
म्हाका दिसता आमच्यो रेस मागूस विलेज जावं ती सालिगांव विलेज हे वेस्ट मॅनेजमेंटान म्हणजे वचपाक लागून ह्या गांवांतल्यान पासार जावचें पडटा. आनी काही म्हयन्या पयलीं सकाळी फुडें ह्या आख्ख्या रस्त्यांचेर इतली ती गार्बेज पडटाली ट्रकांतल्यान आनी तेंचे जे लिचड टँक आसा ते सारके असल्या कारणान सारक्यो नासल्या कारणान ह्या एंटायर स्ट्रेच जो आसा ते लिचड म्हाका दिसता लीक जाताली आनी सकाळीं उठून जवळ जवळ 6-7 जेन्ना उठ्ठा तेन्ना आख्ख्या रस्त्यार ती एक फावल स्मेल वास मारूंक लागतालो आनी गार्बेज सगळ्याक पडलेली आसताली. मागीर हो इशू आमी रेज केल्लो आनी हो इशू रेज करतकूच म्हाका दिसता टू सर्टन एक्सटेंट हे सगळें बंद जाल्लें आनी सगळें म्हाका दिसता गार्बेज वॅन्साक तांच्यांनी ऑलरेडी आतां लिचड टँक फिक्स करून घेतल्या. हांव फक्त रिक्वेस्ट करूंक सोदतां ऑनरेबल मिनिस्टर की अश्यो आनीक हेजे फुडें कांय जावचें न्ही हेजी काळजी घेवची आनी एक स्ट्रिक्ट अशें कितें जालें त्या वॅनींचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची. स्पिकर सर, हांव आनीक रिक्वेस्ट करूंक सोदतां ऑनरेबल मिनिस्टराक की सालिगांव वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट जो म्हाज्या कन्स्टिट्युएन्सीन आनी कलंगूट कन्स्टिट्युएन्सीन हेज्या मदीं येता, म्हाका दिसता ह्या वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट थंय जालो ही सुंदर गजाल जाली, पूण हेजी जी कॅपेसिटी आसा म्हाका दिसता ही वाडोवची न्ही. स्पिकर सर, एक 2-3 म्हयन्या पयलीं अशें इशू जाल्ले की सांजची जेन्ना सांज जाता आनी विंड डायरेक्शन जेन्ना चेंज जाता तेन्ना सालिगांव आमचो गांव आसा, पिलेन, नेरूल ह्या सगळ्या गांवांनी सांजचो एक वास मारूंक लागतालो आनी जेवपाच्या टायमार रातच्या बीन ह्या सगळ्या गांवांत भरपूर स्मेल येताली आनी ताका लागून हो इशू जो आसा म्हाजे कडेन भरपूरशे फावटी लोकांनी म्हाज्या नजरेक हाडून दिलो. स्पिकर सर, थंय आनी एक गांवांत एक भंय आसा की जर हेजी कॅपेसिटी जर वाडयली जाल्यार आमचें ग्रावंड वॉटर जें आसा हें कंटेमिनेट जातलें म्हणून. सो म्हाका दिसता हो जो प्लांट आसा तो ज्या कॅपेसिटीन चलता हो बऱ्या भशेन चलचो आनी हेजी म्हाका दिसता कॅपेसिटी आसा ही हेजे फुडें वाडोवची न्ही. हांव रिक्वेस्ट करतां ऑनरेबल मिनिस्टराक. डिमांड नंबर 65, एनिमल हजबंड्री एंड वेटनरी सर्विसेस. स्पिकर सर, तुमी पळयलां आसतलें आनी म्हाज्या कोलिग्स चडशा मेंबरांनी हो इश्यू काडलेलो आसा की गायो ज्यो आसा रस्त्यार, गायो पाडे हेंच्यो रातच्यो वता आसतना जावं आनी केन्नाय वता आसतना हेंचेर रोड एक्सिडेंट जेन्ना जाता तेन्ना ह्यो गायो रस्त्यार पडलेल्यो आसता आनी हे व्हडली एनिमल असल्या कारणान, लार्ज एनिमल असल्या कारणान लोकल मनीस हेज्या बद्दल व्हडलें कांय करूंक शकना आनी हेका जर त्या टायमार ट्रिटमेंट दितलो जाल्यार कसलीच फेसिलिटी सद्याक म्हाका दिसता ना. सो हांव रिक्वेस्ट करूंक सोदतां की असली इमर्जन्सी सर्विसीस ऑनरेबल मिनिस्टरान थोडें लक्ष घालून हाडच्यो जे करून लार्ज एनिमल्स, गाय जावं पाडे आसता, म्हाका दिसता तेंच्यांनी एक एम्ब्युलन्स टायप सर्वीस जर कोणें फोन केलो इमर्जन्सीक जाल्यार ती इमर्जन्सी व्हेकल थंय येवची आनी तांकां त्या एक्सिडेंट जाल्ल्या गाय पाड्यांक तेंच्यांनी ट्रिटमेंट दिवचें. स्पिकर सर, आमी आमच्या गायेंक गौमाता म्हणटा आनी आमी जेन्ना ताका गौमाता म्हणटा तेन्ना आमी तितलो ताका आदर दिवचो आनी इमर्जन्सी सर्विसीस हांव जी उलयतां म्हाका दिसता हेजेर लक्ष घालून हे बेगींतल्या बेगीन ऑनरेबल मिनिस्टरान ही सर्वीस चालू करची. स्पिकर सर, there is an animal husbandry fund which was allocated to all the panchayats. हो जो फंड आसा स्पिकर सर, हांवूय 10 वर्सां एक पंचायतीचो सरपंच आसलेलो आनी जेन्ना हो फंड येता आनी म्हाका दिसता जेन्ना हो आमकां फंड येता तेन्ना वी आर सपोज टू सायन अ MOU विथ अ NGO which are recognized by the Animal Welfare Board of India आनी तेंचे कडेन आमी MOU सायन करून तेंचे कडेन आमच्यो ज्यो जे हे आसा जे कुत्रे आसता, स्ट्रे डॉग्स आसता तेंचे रेबीज तांकां एंटी रेबीज वॅक्सीन आनी उरलेले तेंचे कितें आसा तें करचें. पूण म्हाका दिसता स्पिकर सर हितून लॅक ऑफ अवेरनस म्हणजे कशें MOU सायन करपाचें हेजेर डिटेलिंग व्हडली ना असल्या कारणान म्हाका दिसता सरपंचांनी सेक्रेटरी चडशा पंचायतीचे हे MOU सायन करूंक पावूंक ना. सो वीच इज अ मेजर सेटबॅक आनी ताका लागून ते NGOज त्या गांवांत ती सर्वीस दिवंक पावना. स्पिकर सर, हो एक सिरियस इशू आसा आनी हेका लागून म्हाका दिसता एक ट्रेनिंग सेशन दवरचें सगळ्या पंचायतींक अंडर एनिमल हजबंड्री आनी तांकां हे सगळे MOU सायन करपाक कशें करप आनी हे सोंपें करून कशें करप हेजेर एक ट्रेनिंग दिवची.
स्पीकर सर, म्हाका दिसता आमी एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंट तशेंच ऑनरेबल मिनिस्टराक आमी कॉंग्रेच्युलेट करपाक जाय, कित्याक गोवा इज रेकग्नायज एज अ रेबीज कंट्रोल स्टेट. आनी म्हाका दिसता बाय 2025 गोवा वील बी रेबीज फ्री स्टेट, फर्स्ट इन इंडिया. सो हेका लागून म्हाका दिसता आमी खरेंच ऑनरेबल मिनिस्टर आनी तेंच्या डिपार्टमेंटाक कॉंग्रेच्युलेट करपाक जाय. म्हाका दिसता हेज्या अंडर ते जवळ जवळ 90 लाख रुपया पर एनम ते स्पेंड करतात एंटी रेबीज वॅक्सिन दिवपाक. आनी म्हाका दिसता 2025 पर्यंत आमची ही स्टेट आसा ही खरीच रेबीज फ्री जावची. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 66 फिशरीज. स्पीकर सर, मालीम जेटी तुमी पळयली आसतली, पणजे ब्रिजाच्या पोंदाक आसा आनी म्हाका दिसता हांगा मेजर फिशींग एक्टिविटीज जाता. मालीम जेटी ही एक ह्या सायडीची नॉर्थ गोवाची एक मेजर जेटी जावन आसा. आनी स्पीकर सर, गेल्या म्हाका दिसता 2 वर्सां भितर हें रेनोवेशन काम जें मालीम जेटीचेर चलतालें, हितून अर्दी जेटी ही म्हाका दिसता कंप्लीट जाल्लेली आसा आनी थंय खुबश्यो बऱ्यो फॅसिलिटी फिशरीज डिपार्टमेंटान हाडलेल्यो आसा. सो ही खरीच तोखणाय करपा सारकी गजाल आसा. तशीच स्पीकर सर, अर्दे जेटीचें काम कंप्लीट जालां आनी उरलेलें जें अर्दी जेटीचें काम चालू आसा, म्हाका दिसता हें स्लो पेसान चालू आसा. म्हणजे जशें तें फास्ट जावन एकदां कंप्लीट जावन पडपाक जाय तशी स्पीड धरूंक ना. कितें इश्यूज आहा म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टर खबर ना. तुमी हितून थोडो लक्ष घालचें, ते कॉन्ट्रॅक्टराक मातशें स्पीड अप करूंक लावचें काम. आनी ही बेगींतल्या बेगीन म्हाका दिसता एक सुंदरशी जेटी आमच्या मालीम जेटीन मालीम ही कंप्लीट करून दिवची. स्पीकर सर, अनलोडिंग ऑफ द बोट्स, ज्यो फिशींग बोटी असतात थंय, हे अनलोडिंग दीस रात चालूच आसता. आनी म्हाका दिसता स्पीकर सर, रातचें जेन्ना हांगा अनलोडिंग चालू आसता तेन्ना ह्या मालीम जेटीचेर एकूय हायमास्ट ना. सो जर हांगा 2 हायमास्ट घालीत, हेका 2 सेक्शनां आसा ह्या जेटीक, ह्या दोनूय हेजेर 2 जर हायमास्ट घालीत जाल्यार अनलोडिंग ऑफ द बोट्स, फिशींग वेसल्स ज्यो रातच्यो आसा, हे तांकां सोंपें जातलें. ते फीश ते बोट ओनर्स कोण आसा तांकां सोंपें जातलें, तेंचे कामगार जे आसा ते सोंपें जातले. आनी ही एक आनीक एडिशनल म्हाका दिसता फेसिलिटी त्या जेटीर जावन पडटली. I request Fisheries Minister to please look into this matter आनी जाता तितले बेगीन हे म्हाका दिसता जेटीचें जें काम आसा ही जाग्यार घालची. इतलें सांगून हांव म्हजें जे आयचे हें आसा तें हांव कंप्लीट करता. थँक्यू स्पीकर सर. माननीय आमदार श्रीमती डिलायला लोबो. I stand here to support the cut motion and to oppose the demand. Regarding revenue, Speaker sir, the tenancy and the Munkarial cases should be disposed of in a time-bound manner. हे आमचे मूळ आणि टेनन्सी मुणकाराचे केसीस जे वर्साचे वर्सां आमचे मामलेदाराच्या ऑफिसान लावतात तांकां टायम बाउंड पिरियड दिवचो की ह्या टायमान ते डिस्पोज जावचे म्हणून. आमची जाणटी थंयसर वर्साची वर्सां फावट्यो मारतात फॉर वन केस. सो the Honorable Minister, I request, please make them time bound. Regarding the mutation, conversion, partition cases, they should also be time bound, sir. आणि नाजाल्यार अहेच तारीख पे तारीख करून कामात सोपना, सर. Regarding our Mamledar office in Mapsa, there is total shortage of staff there and no proper infrastructure. ते आमच्या मामलेदाराच्या कॅबिन आहा ती इतली धाकटी की 10 लोक थंयसर फिट जायना. आनी एका सेशनाक मॉर्निंग सेशन देर आर अराउंड 30 to 35 केसीस, इवनिंग सेशन 30 to 35 केसीस. 10 लोक थंयसर फिट जायना. आनी ह्या दिसांनी पावसाच्या दिसांनी लोकांक मागीर ते गॅलरीन बार रावन भिजोन आपले केसीस अटेंड करूंक पडटा. प्लीज सी दॅट द मामलेदार ऑफिस इन म्हापसा इज गिवन प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड
proper upgradation is done over there. सर दुसरें म्हटल्यार आमच्या मामलेदाराक खूब पावटी लॉ अँड ऑर्डर ड्युटीजाक अटेंड करूंक पडटा आनी ही आमची लोक आपल्या केसींक त्याच दिसा अटेंड जावपाक येतात. जाणटी ती येतात अटेंड जावपाक, मामलेदार जाग्यार आसना सांगता की लॉ आनी ऑर्डराक अटेंड करपाक गेल्लो आहा म्हणून. सो दीस लॉ अँड ऑर्डर cases should be given to someone else, I believe, so that people don't have to come again and again to attend their cases. Sir, कांय वर्सां पयलीं डेप्युटी कलेक्टरान had taken some amount, rupees 10,000 as processing fees per file for regularization of unauthorized structures, which are all still pending. कितलेच म्हाका दिसता 2017 त्या पिरियडाक इलेक्शनाचे पयलेच ते 10,000 पर फायल घेतलेली फॉर रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथरायज स्ट्रक्चर्स. हेचे कांयच जावंक ना सर. आनी सर ते computerized survey plan which are issued from Mahiti Girls, they are not as per scale. Please note this. ते आमचे computerized survey plan माहिती घरांनी मेवतात, they are not as per scale. ते manual survey plan मेवताले ते they were proper as per scale, but these computerized are not as per scale. Regarding labor, परते सांगता सर की जे आमच्या गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटांनी कॉन्ट्रॅक्ट लेबर्स आहा आनी जेन्ना वेकन्सीज येतात ते कॉन्ट्रॅक्ट लेबरांक पयले घेवचे आनी मागीर दुसरे आमचे पोस्ट एडवर्टायज करचे. स्पेशल आनी एक सर ह्या अनऑर्गनायज सेक्टरान आमचे लेबर आहात तेंचे वेजीस रेग्युलरायज करपाक नाल्यार रेग्युलेट करपाक खूब गरजेचें. आमकां कोणाकूय एक दीस एक गवडी नाल्यार मानाय जाय पडलो, टिट्यार गेल्यार तेंचे दे वॉट एवर कम्स इन द्या माउथ दे से 1,000 म्हणटात, कोण म्हणटा 1,500, म्हळ्यार ताका येत ना रेग्युलर कितें फोडटात. एंड दोज अनऑर्गनायज सेक्टर लेबर शूड बी their wages should be regulated. Proper transport arrangement should be given to industrial labor. And regarding employment, private sectors, private industries, जेन्ना आमच्या गोंया येता, आमच्या गोंयकारांक आमच्या लोकल्सांक तांकां फर्स्ट प्रेफरन्स आसूंक जाय in their industries. I believe we have to pass one bill where 80% of labor in their industries or in their private companies should be Goans. आणि एक म्हणटा ते आमचे अनएम्प्लॉयड युथाक कितें मंथली डोल मेळपाचे आसले तेजे कांयच खबर ना ती स्किमाची. ओन्ली वेन इलेक्शन कम्स द गव्हर्मेंट टॉक्स अबाउट इट. आफ्टर द इलेक्शन that scheme only is disappears. Magir, regarding science and technology, sir, I request that some amount should be given to some schools at least for research purpose. आमच्या भुरग्यांच्या माइंड्सांनी, आमच्या युथाच्या माइंड्सान they have the best of ideas. So certain schools which are really doing well, they should be given certain amount whereby the students from that school do research work. Regarding waste management, सांगला ते प्रमाणे हे आमकां हर एक पंचायतीक MRF बांदूंक कंपल्सरी केला एज पर हायकोर्ट ऑर्डर. पूण असले पंचायती हा, फॉर एग्जाम्पल माय पार्रा पंचायत, I was a सरपंच देर. पार्रा पंचायती कडेन प्लेसूच ना besides पंचायत बिल्डिंग. एंड आमकां मागीर ते कोमिंदादी कडेन वचपाक पडलें, कोमिंदाच्या प्रेसिडेंटा कडेन वचपाक पडलें टू आस्क फॉर प्लेस टू बिल्ड दॅट MRF, बिकॉज दॅट MRF इज नॉट अ स्मॉल, इट्स अ बिग स्ट्रक्चर. आनी जेन्ना पंचायती ज्यो आमच्या कालांगूट गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटान आपले गार्बेज धाडटात, आय कॅन वाउच फॉर माय पंचायत, माय पार्रा पंचायत, वी सेंड
dry as well as wet waste. So nothing is left to be collected. म्हणल्यार ते MRFan खूब sectionांक करून व्हडलो शेड ती. So such panchayats, at least the High Court should consider if such ते details तुमकां garbage treatment plantaनूच मेवतले की खंयच्यो पंचायती आपले सगळे वेस्ट धाडटात ते आनी डोर टू डोर खंयचे कलेक्शन खंयचे पंचायती करतात त्यो. सो आणि स्पेशली when those panchayats don't have places of their own. Of course, after Komindat gave an NOC to build one shed, म्हणल्यार ohल्यो पंचायती आसता आमची पर्रा पंचायत वी डोंट हॅव मच इनकम ते शेडीक पडोंक लागले 5 लाख सर. सो आनी एक जागो दिलो बिकॉज पीपल ऑब्जेक्ट सो फार अवे फ्रॉम द बॉर्डर लायक आनी थंयसर बांदपाक गेल्यार हांव शुअर फाल्यां बांदली 2-3 दिसांनी थंयसरले शेडूच ना जातली. सो दीस वील बी द प्रॅक्टिकल डिफिकल्टी. सो दोज पंचायत्स स्पेशली हू डोंट हॅव अ लँड ऑफ देयर ओन and who are made it's compulsory. So, and who are sending all their garbage. We collect, Parra Panchayat collects dry as well as wet waste, daily basis. So, amka tiji goroz na. Since it is made compulsory, I had to run near Komindad. Teje NOC घेवपाक पडली. तेणे दिलो सारको एंडाक एक shed place where panchayats have to spend around 5 lakhs to build that shed. आणि मागीर ती शेडीचे कितें जातलें it has to be maintained, means it will be of no use. Magir falyan tuisor anti-social activities gode zait, because otherwise we'll have to keep one guard, security guard, for which we will have to pay another 18,000 per month. I mean 18,000 night and 18,000 day. So it is my request to you to tell the Honorable Court, such panchayats where we are sending all our waste on daily basis, they should be kept kept aside, and or else monetary पोयशे दिवंक जाय पंचायतींक. ते 5 लाख means quite amount for panchayats like small panchayats, 7-member panchayat, 5-member panchayat तांकां पोयशे कमी आसता सर. 9-member कोणाक लायसन्सीस सुबेज आसता तांकां ओके आसता हे. Regarding fisheries, sir, amchi Shapora jetty is in a very bad state. Please, I would request you to look into it and beautify it and give us a new jetty. Again, I would like to say that LED fishing and bull trawling should be completely banned. आमी सकाळी price कितली increase जाता ते विचारताली. And we are talking about maintaining the quality and quantity. जेन्ना हे bull trawlingan ना जाल्यार LED fishingan ही बारीक आमचे नुस्तीं जीव म्हणटात तांकां तेच काबार जाताल्यार आनी फुडें तेजें पॉप्युलेशन कशें इनक्रीज जातलें सर. We will have nothing in future, and the ones who will suffer are our local traditional fishermen. And price increase because of no fish in the sea. And तिसरे म्हणटा ते आमचे fishermen from outside the states who enter Goa's border, especially from Malpe, हेंचे नोंद दवरची सर. आमच्या गोंया येवन ते हे करून चल्ले आनी that has to be looked into. Sir, regarding animal husbandry and veterinary services, sir, आता सांगला ते भाशेन पंचायत एरियान नाजाल्यार जेन्ना ते especially cows, when they sit on the roads, becomes so difficult for the panchayat. First of all, हे व्हडले जानवर सर, तांकां व्हरपाक पयले सद्याक ते गौशाळान फोन मारूंक पडटा. We have to sign a MOU with that Goshala, that NGO Goshala. They have to, Panchayat cannot lift that big heavy animals. आणि आमच्या अंजुना बागान, आमच्या कलंगूट बागान हे ट्युरिस्ट एरिया जावन खूब ट्युरिस्टांकूय माल ते एक्सिडंट जाता तेन्ना मनशांक केटर करपाक एम्बुलन्स येता, पूण ते गोरू थंयसरूच it loses its life. You know, it's sad to say. So, yeah,
आनी पंचायतीक कितें प्रॉब्लम जाता सर ते पयलीं MOU सायन कोर MOUन आसता की एवरी पंचायत हॅज टू बिल्ड वन शेड एंड गिव देम शेड which कॉस्ट अराउंड 1 to 2 lakhs मागीर ते गोरू जेन्ना उखलून वता पर काव इट इज 750 it was now I don't know it must have certainly increased and then after per day we have to pay them. So government should build their own goshalas where it will become better for us to do the needful. Thank you, sir. माननीय आमदार क्रुज सिल्वा